So kalau sebelum ni kemungkinan kalau orang nak bagi tahu tentang, nak cerita tentang light reaction, selalunya dia akan cakap light strike the accessory pigment. Kita tak tahu accessory pigment tu kat mana. Accessory pigment tu sebenarnya ada dalam light harvesting complex of a photosystem, in the thalocott membrane of a chloroplast, in the mesophyll cell of a leaf. Faham? Okey. So tu kedudukan yang sebenar. So bila awak tengok cahaya matahari kena dekat daun tu, dia bukan dekat daun tu sebenarnya. Dalam daun tu ada mesophyll cell, dalam mesophyll cell tu ada chloroplast, chloroplast tu ada thalocott, dekat thalocott membrane tu ada photosystem, dekat photosystem tu ada light harvesting complex, dalam light harvesting complex tu ada accessory pigment. So the light strike the accessory pigment in the light harvesting complex. So what happened when the accessory pigment was struck by the light? Apa yang berlaku? Dia akan excite. Sebab apa? Pigment tu apa? It is a compound, a molecule, right? So bila molekul, bila dia kena it was struck by the light, dia akan berubah daripada steady state ke excited state. Chemistry. Okay, so bila dia excited, apa yang berlaku? Excitation tu dia akan reduce balik, dia akan pergi balik kepada, sebab excitation tak stabil kan, dia akan pergi balik kepada steady state. So bila steady, daripada excited state dia pergi balik kepada steady state, apa yang berlaku? Dia akan transfer the excitation to the nearby accessory pigment. Tu secara panjangnya, tapi secara pendeknya, when the light strike the accessory pigment, it excites, and the excitation will be transferred to the nearby accessory pigment. Macam mana dia transfer excitation tu? Seolah-olah macam kena cahaya. So excite. Excitation pigment seterusnya adalah Sherry. So lepas tu jadi steady state balik, Sherry pula excite. Irene side. Seterusnya kat sebelah. Dia macam seolah-olah kalau dalam stadium tu yang orang buat ombak tu. Faham tak? Start daripada hujung, satu excite, habis semua. Dia akan transfer. Faham? So the light strike the accessory pigment. The accessory pigment become excited, and the excitation of the accessory pigment was transferred to the nearby accessory pigment until the excitation reached the special chlorophyll A, which is in the reaction center complex, which is called as a primary pigment. Kat mana primary pigment tu? Special pair of chlorophyll A in the reaction center complex. So apa yang berlaku kalau primary pigment pula yang excite? It will be a little bit different. Kalau accessory pigment yang excite, dia akan transfer the excitation to the nearby accessory pigment. But when the excitation reach the primary pigment, the primary pigment will excite. But the electron that excite from the primary pigment will not going back to the primary pigment, but it will be accepted by the primary electron acceptor yang kat atas tu. So from the light, it strike the accessory pigment. Accessory pigment will excite, and the excitation will be transferred to the nearby accessory pigment until it reach the primary pigment. So the primary pigment will excite, and it will the electron that excite from the primary pigment will be accepted by the primary electron acceptor, which is in the reaction center complex. Sampai situ faham? Okay. So primary pigment untuk photosystem tu, dia dipanggil sebagai P680. Kenapa P680? Kenapa P680? Wavelength of light yang dia absorb. So dia absorb light yang dia punya wavelength 680. So apa yang berlaku dekat P680, which is the primary pigment, when it's excite, the electron will be accepted by the primary electron acceptor. When the primary pigment lost one electron, what happened to the primary pigment? Dia akan jadi positively charged. Dia oxidize. So dia akan jadi positively charged.
from the P6X0 it will become P6X0 plus. Kenapa jadi P6X0 plus? Because the electron was accepted by the primary electron acceptor. Okay, so saya settlekan kat situ dulu. So P680 sekarang ni adalah P680 plus. So electron dekat mana sekarang? Primary electron acceptor. So when the electron from the primary electron acceptor will be transferred to the plastoquinone. From the plastoquinone it will be transferred to the cytochrome complex. Cytochrome complex ni sama juga pattern perangai dia macam apa? Macam ETC. Ingat lagi ETC? ETC ada protein complex number 1, 2, 3, 4 kan? Setiap kali elektron melalui protein complex tersebut, apa yang berlaku? There will be hydrogen pump from matrix to the intermembrane space. That is in the chapter 2. Benda tu berlaku dekat mitochondria. Tapi sekarang ni berlaku dekat mana? Dalam chloroplast, dalam thylakoid. So apa yang berlaku when the electron was passed from plastoquinone to the cytochrome complex, there will be a hydrogen ion will be pumped from stroma into the thylakoid space. Okay. Stroma kat mana? Dekat luar chloroplast tu. Chloroplast dia ada double membrane. Double membrane, dalam membrane tu ada stroma. Stroma tu ada terdapatnya grana. Grana is actually a layer of thylakoid. So bila electron go through from plastoquinone to the cytochrome complex, the hydrogen ion will be pumped in from stroma into the thylakoid space. Daripada stroma masuk dalam thylakoid space. Sebab photosystem tu ada dekat thylakoid membrane. Faham? Cytochrome complex, plastoquinone, semua yang saya cakap ni ada dekat thylakoid membrane. So, apa yang berlaku? Light strike the accessory pigment. Accessory pigment become excite and the excitation will be transferred to the nearby accessory pigment until the excitation reach the primary pigment. When the primary pigment was excited, it will accepted. The excitation electron will be accepted by the primary electron acceptor, where the primary pigment P6X0 become P6X0 plus. So the electron from the primary electron acceptor will be transferred to the plastoquinone. The plastoquinone will transfer the electron to the cytochrome complex, where the hydrogen will be pumped from stroma into the thylakoid space. Okay? So when the hydrogen was pumped from the stroma into thylakoid space, later on there will be high concentration of hydrogen in the thylakoid space. So the hydrogen will need to bring back to the balance. So it will need to get out from the thylakoid space into stroma back. So it will go through ATP synthase. So whenever the hydrogen go through ATP synthase to go back from the thylakoid space to the stroma, there will be ATP formed. Okay? So from the cytochrome complex, it will be passed to the plastocyanin. Okay, so kita settle kat situ dulu untuk photosystem 2. Elektron daripada photosystem 2 saya stop dulu dekat plastocyanin. Kita mula pula dengan photosystem 1. So photosystem 1, it is the same thing. So light will strike the leaf that contain mesophyll cell, chloroplast, and inside the chloroplast there is a thylakoid. When there is a thylakoid membrane, inside the thylakoid membrane there is a photosystem where there is a light harvesting complex that contain accessory pigment. So the accessory pigment of a light harvesting complex of photosystem 1 will excite, and then the excitation will be transferred to the nearby accessory pigment until it reach primary pigment. And when the primary pigment excite, the excitation electron will be accepted by the primary electron acceptor, where the primary pigment in the photosystem 1 we call it as a P700. So bila P700, the electron was accepted by the primary electron acceptor, it will become P700 plus. Okay? So the electron from primary electron acceptor will be transferred to the ferredoxine. Ferredoxine pass the electron to the NADP plus
reductase. Ingat dalam fotosintesis NADP+, bukan NAD+. Bukan. So kalau fotosintesis, kalau soalan tanya ada NADH tu, salah terus. Dia memang NADPH ataupun NADP+. Okay? So ferredoxine will pass the electron to the NADP+ reductase, where the electron will be passed to the NADP+ to become NADPH. So apa yang berlaku dekat elektron daripada photosystem 2 yang dekat plastocyanin tadi? Ingat tak? P700 dah jadi P700+. Betul? Sebab it was the electron was accepted by the primary electron acceptor. In order to become P700 back, it need one electron, right? So the electron was supplied by the photosystem 2 from the plastocyanin. So plastocyanin will transfer the electron to the P700 to become P700 back. Faham? So apa yang berlaku dekat P680 plus tadi? Tak ada orang nak bagi elektron kat dia. Berlakulah photolysis. Photolysis tu apa? Breaking down of water. Breaking down of water, dia akan menghasilkan elektron dan juga oksigen. Electron will be passed to the P6H0 plus to become P6H0. And then oxygen will be formed. So dalam light reaction, oksigen akan terhasil, ATP akan terhasil, and ADPH akan terhasil. Gana ada oksigen? Photolysis. Sebab apa? Tadi P6H0, it will become P6H0 plus. So it need another electron in order to become P6H0 back. So there will be a photolysis. They are broken of water. So water is consists of hydrogen and oxygen. So the hydrogen is actually in the form of electron. It will be passed to the P6H0 plus to become P6H0. Another component of water that after it was hydrolyzed, it becomes oxygen. Okay, faham? So the full story of it, light strike the accessory pigment of photosystem 2, and then the accessory pigment will excite, and the excitation will be transferred until it reach primary pigment. So the primary pigment P6H0 will excite, and the excitation electron will be accepted by the primary electron acceptor, where the P6H0 will become P6H0 plus. And then the photolysis will occur in order to transfer the electron back to the P6H0 plus to become P6H0 back. And the electron in the primary electron acceptor will pass to the plastoquinone, and the plastoquinone will transfer the electron to the cytochrome complex, where the hydrogen will pass from stroma into the thylakoid space. There will be high concentration of hydrogen in the thylakoid space, and the hydrogen will going back to the stroma through ATP synthase, where ATP will be produced. And then after that, the cytochrome complex will pass the electron to the plastocyanin. And then light, at the same time, the light will strike at the accessory pigment of photosystem 1. And the accessory pigment of photosystem 1 will excite. And the excitation will be transferred until it reach primary pigment, which is P700. When the P700 excite, the primary electron acceptor will accept the electron, and then P700 will become P700 plus. And then the electron from the photosystem 2 in the plastocyanin will be transferred to the P700 plus in order to become P700 back. So electron in the primary electron acceptor of the photosystem 1 will be transferred to the ferredoxine and NADP plus reductase and NADP plus to become NADPH. So tu adalah non-cyclic punya photosynthesis light reaction. Jelas? Patutlah tak faham. Okay? Ya. Aku punya kat dekat. Tadi ada. Nak tekan? Ha. Advance betul je. Okay. Sebelum tu, saya nak tanya kenapa dia photosystem 2 dulu baru photosystem 1? Sebab tu dekat situ kerana hidrogen. ATP. Hidrogen Tak tahu. hidrogen Tak lah nak. Ya, sebab saintis jumpa photosystem
photosystem 1 dulu, tapi bila dia kaji rupanya photosystem 2 dulu yang berlaku. Tapi tak semestinya yang ni berlaku dulu, yang ni berlaku dulu. Dia mungkin berlaku serentak. Tapi yang ni dijumpai dulu, baru yang ni. Itu saja. Sebab tu nama dia 2-1 macam tu. Tapi saya suka untuk terangkan daripada photosystem 2 dulu, baru photosystem 1. Sebab flow dia lagi senang nak faham. Okay, boleh? So this is light reaction non-cyclic. Non-cyclic dengan cyclic sangat glamour untuk ditanya. Kalau korang balance pasir tu ada banyak kali dia ditanya. Jadi cadangan saya, kalau keluar soalan yang macam ni, tulis dulu macam ni. The important part is that you understand it. Okay, so tulis dulu macam ni. Tulis ni. Tulis dulu macam ni. Lepas tu barulah tulis dalam bentuk ayat. So that awak tak tersilap tangkap. Okay? Alright, so ni adalah non-cyclic. Kalau cyclic tu macam mana? Kalau cyclic, dia hanya melibatkan photosystem 1. So light will strike the accessory pigment of photosystem 1 and the accessory pigment will excite. The excitation will be transferred to the nearby accessory pigment until it reach primary pigment, which is P700 plus. And then primary pigment will excite and then it will be accepted by the primary electron acceptor, where the P700 plus will be P700 will become P700 plus. Primary electron acceptor will transfer the electron to the ferredoxine. But in cyclic, the ferredoxine will not pass the electron to the NADP plus reductase, but the ferredoxine will pass the electron to the cytochrome complex. So when the ferredoxine pass the electron to the cytochrome complex, there will be hydrogen ion pumped from stroma into telecos space. Hydrogen ion will come out from the telecos space to stroma and through the ATP synthase and produce ATP, where the cytochrome complex will pass the electron to the plastocyanin to P700 plus, P700 plus to become P700 plus. So this is cyclic. It only use photosystem 1. It doesn't need photosystem 2. Oh, so merah tu just cyclic lah. Faham? Merah tu Itu cyclic. macam mana ADP plus tu reductase tu dengan elektron dia Soalan? Ulang balik. Mana? Okey. Non-cyclic faham Faham. Non-cyclic dia datang pak berhenti situ, datang situ, dia ni masuk sampai dah situ. Tu non-cyclic. Kalau cyclic dia daripada sini ferredoxine sepatut pass the electron to NADP plus reductase. Tapi dia pass to the cytochrome complex. Bila dia pass to cytochrome complex, ATP will be produced. Cytochrome complex pass the electron to plastocyanin. Plastocyanin to P700 plus to become P700 back. So dia punya cyclic macam tu lah. Light strike balik. So P700 jadi P700 plus, ferredoxine pass balik, masuk P700 jadi P700 plus. Sebelum ni, electron from the photosystem 1 for the P700 plus come from the photosystem 2 in order for the P700 plus to become P700. But in cyclic, it use the same electron in order to convert the P700 into P700 plus to become P700 plus. Faham? Kenapa dia undergo cyclic? Betul dia nak guna balik, tapi kenapa dia undergo cyclic? Sebab dia nak cepat. So kalau dia tak cyclic tu dia lengah-lengah ha? Kenapa dia guna cyclic? Sebab dia nak hasilkan ATP lebih daripada NADPH. Kalau korang tengok dalam dark reaction, ATP digunakan, NADPH digunakan. Banyak ATP yang digunakan. Last kali ATP akan kurang. Jadi dia akan undergo cyclic untuk menghasilkan ATP sahaja. Ya ke? Cyclic akan hasilkan NADPH tak? Tak. Kenapa? Sebab dia tak pass the electron to the
NADP plus reductase akan menghasilkan ATP tak? Kenapa dia menghasilkan ATP saja? Sebab dia tak sudah cytochrome complex. Adakah menghasilkan oksigen? Adakah menggunakan photosystem 1? Senang jawab tak. So dia hanya menggunakan photosystem 1. Dia tak guna photosystem 2, dia tak menghasilkan oksigen, dia tak menghasilkan NADPH. Boleh? Boleh. Alright. So selesai lactation. Senang je kan? Easy. Lapar sekejap. Adalah susah sangat rasanya. Ada soalan sebelum kita masuk ke dark reaction? InsyaAllah. Ada? Okey, so kita masuk ke dark reaction. Daripada dark reaction, apa yang diguna daripada light reaction? ADP dan juga NADPH. Adakah oksigen digunakan dalam dark reaction? Tak. So ATP akan digunakan, NADPH akan digunakan. So dark reaction ataupun Kelvin cycle. Oh, jangan ngantuk lah. Kelvin cycle terbahagi kepada berapa phase? Tiga dan tiga ke empat? Empat. Carbon fixation, reduction, product synthesis, regeneration of carbon dioxide acceptor. Okay, so ada empat phase. So Kelvin cycle. Okay, macam mana kita nak terangkan Kelvin cycle? Dia start dengan RUBP. So carbon dioxide was fixed to the ribulose biphosphate. Carbon dioxide was fixed to the ribulose biphosphate. Carbon dioxide berapa carbon? Hah? Satu carbon. Tak, saya tak marah pun. Memang suka jerit-jerit macam tu. Baik, tak dekat dengan tu kan. Okay. So carbon dioxide ada satu carbon. So ribulose biphosphate ada berapa carbon? Sabar Faris. Sabar. Tak tahu dah. 5 carbon. Ribulose biphosphate ada 5 carbon. So, carbon dioxide was fixed to the ribulose biphosphate. Satu carbon campur 5 carbon. Jadi berapa carbon? 6. Oh, 6 carbon. Satu campur 5, 6. Okey, tak ada masalah. So, there will be 6 carbon. 6 carbon tu, betul, dalam tu tak ada short lived intermediate. SLI ni nama dia short lived intermediate. Kenapa saya nak terangkan? Supaya korang faham macam mana dia boleh jadi 3PG yang ada 3 carbon tu. Okay, carbon dioxide 1 carbon was fixed to the ribulose biphosphate which have 5 carbon. So it will become short-lived intermediate which have 6 carbon. So short-lived intermediate 6 carbon will break down, itu sebab tu dinamakan sebagai short-lived intermediate. Dia kejap je jadi short-lived tu. Dia intermediate yang sekejap saja 6 carbon. Dia terus break down itu 2 molekul. Kalau 6 bahagi 2 dia jadi 3 carbon. Faham? Satu molekul 1 carbon tambah 1 molekul 5 carbon, dia akan menghasilkan 1 molekul 6 carbon. Dia pecah 2, so dia jadi 2 molekul 3 carbon. Faham? Boleh? Tak faham? Macam mana dia pecah 2? Oh, dia tak ada exact punya apa panggil ni? Ada proses dia tapi panjang. Just cakap dia short lived intermediate we broken down into 2 molecule of 3PG, 3 phosphoglycerine. Ataupun tak payah cakap broke down, tak apa.
ataupun short lived intermediate ni saya tunjuk hanya untuk memahamkan. Tak nak cakap broken down, cakap je short lived intermediate. One molecule of 6 carbon short lived intermediate will form 2 molecule of 3 carbon 3Pg. Pun boleh. Okey, sampai situ faham eh? 1 campur 5 jadi 6, 6 bagi 2 jadi 3. Okey? Okey. So, daripada 2 molekul 3 karbon, okey. Saya tak nak teruskan dulu. Saya akan pergi balik pada karbon dioksida dengan RUBP. Dalam satu cycle ada 3 molekul karbon dioksida yang akan difix kepada 3 molekul RUBP. So akan menghasilkan 3 molekul 6 karbon. So akan menghasilkan berapa molekul 3 karbon? 6 molekul 3 karbon. Faham ke tidak ni? Faham. 3 molekul 5 karbon tambah dengan 3 molekul 1 karbon. So dia akan hasilkan 3 molekul 6 karbon. Dua ni akan divide. So apa yang berlaku, dia akan menghasilkan 1, 2, 3, 6 molekul 3 karbon. Betul? Betul. Easy mathematics. So apa yang berlaku lepas tu, 6 molekul 3 karbon which is 3Pg will use ATP and then ATP will be converted into ADP. So dia tambah satu fosfat. Daripada fosfat, satu fosfat je dekat karbon nombor 3 kan. Dia tambah satu fosfat lagi dekat karbon nombor 1. Jadi ada 2 fosfat, 1,3 biphosphoryl. So ada 2. Okey, ni ada satu fosfat je, 3Pg. Dekat mana fosfat tu attach? Dekat karbon number 3. Lepas tu dia ambil fosfat lagi daripada ATP. So dia akan dapat 2 fosfat, 1,3-BPG. Satu dekat fosfat dekat karbon number 1, satu fosfat dekat karbon number 3. So daripada 1,3-BPG, it will undergo proses nama dia reduction. Kenapa reduction? Sebab dia reduce. Betul? 1,3-BPG akan reduce. Betul ke reduce? Ingat lagi tak? Kalau ada satu yang reduce, akan ada satu yang oxidize. Yang mana yang oxidize? NADPH akan oxidize. Dia jadi baik. So NADPH akan jadi NADP+. Kalau yang ni oxidize, yang ni akan reduce. So berlakulah proses reduction. Daripada 1,3-biphosphoryl dia jadi glyceraldehyde 3-phosphate. So berapa molekul? Daripada 6 molekul 3 karbon, dia akan hasilkan 6 molekul 3 karbon lagi, betul? Betul. Kat sini masih lagi 6 molekul 3 karbon. Faham? And then product synthesis is there is 6 molecule of 3 carbon. There is 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. And 1 glyceraldehyde 3-phosphate G3P will exit the cycle. Ada 6 molekul G3P. 1 molecule will exit the cycle. So 1 molekul 3 karbon akan exit the cycle. 6 molekul 1 keluar. Tinggal berapa anak-anak? 6. So 5 molekul 5 molekul 3 karbon. Okey. Okey, so 5 molekul 3 karbon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1 lagi. 5 molekul 3 karbon. And then apa yang berlaku dekat 5 molekul 3 karbon G3P ni? It will regenerate into RUBP. It will undergo process of regeneration of carbon dioxide acceptor.
Siapa carbon dioxide acceptor? Ribulose biphosphate lah. Dia accept carbon dioxide untuk jadi short lived intermediate kan. So maksudnya proses regeneration of carbon dioxide acceptor ni adalah daripada G3P nak jadi RUBP balik. Daripada 5 molekul 3 karbon dia nak jadi 3 molekul 5 karbon. So dia rearrange balik atom tu. Daripada 5 molekul 3 karbon dia menghasilkan 3 molekul 5 karbon. So akan terhasillah 3 molekul 5 karbon RUBP and the cycle going again. Faham? Senyum puas hati ke senyum tak faham tu? Boleh ya? Okay, saya dah bagi fundamental dia. Saya nak terangkan lagi sekali fully. So apa yang berlaku kat sini adalah Kevin cycle, dark reaction, light independent reaction. So what happened? There will be a 3 molecule of carbon dioxide will be fixed to the RUBP, which is 5 carbon. It was fixed by the enzyme named as Rubisco. So Rubisco will fix carbon dioxide to the RUBP. It will become short-lived intermediate, 6 carbon. So short-lived intermediate will form 3PG, which is 3 carbon. 3PG will use ATP in order to become 1,3-BPG. 1,3-BPG will undergo reduction and will form G3P. So there will be 6 molecules of G3P. 1 molecule of G3P will exit the cycle in the product synthesis. And the other part will continue to form RUBP. There will be 5 molecule of G3P to form 3 molecule of RUBP, and the cycle going on and on. Rubisco fixed carbon dioxide to RUBP, forming short-lived intermediate. Short-lived intermediate will form 3PG. 3PG will use ATP to form 1,3-BPG. 1,3-BPG will reduce to G3P. 1 G3P will exit the cycle. The other part, the G3P will form RUBP again. Faham? G3P adalah karbon molekul 3 karbon. Glukos berapa karbon? 6 karbon. Jadi berapa G3P untuk menghasilkan 1 glukos? 2. G3P adalah molekul 3 karbon. Glukos adalah molekul 6 karbon. So berapa G3P diperlukan untuk 1 glukos? 2 G3P diperlukan untuk 1 glukos. Berapa carbon dioxide need to be fixed to the RUBP in order to produce glucose? 6. 6 ni 5. 6. Tak payah. 6 molekul. Faham tak ni? Faham. Sebab kalau 3 molekul dia hanya menghasilkan 1 molekul G3P. Tapi kita perlukan 2 molekul G3P in order to produce glucose. Jadi 6 carbon dioxide will need to be fixed to the RUBP in order to produce 2 molecule of glucose that will form 2 molecule of G3P that will form 1 molecule of glucose. 3 carbon dioxide, 1 G3P, 2 G3P, 1 glucose. So 6 carbon dioxide untuk 2 G3P untuk 1 Faham? Okey. Apa pas dia? Tak ada masalah. Okey. So, kita dah settle fundamental of photosynthesis.
Photosynthesis. Ada soalan tak? Banyak soalan tapi belum nak diluahkan. Okay. So, kita pergi kepada adaptation dia. So, ni adalah light reaction. Yang ni adalah dark reaction. Adaptation dia adalah pada Kelvin cycle. Macam mana adaptation? Kenapa saya cakap pasal adaptation? It is due to the photorespiration. Siapa tahu photorespiration tu apa? Photorespiration. Dia buang apa? Dia buang CO2? Dia buang O2? Dia guna O2? Mana satu ni? Dia lempang O2? Dia guna oksigen. Kenapa dipanggil sebagai photorespiration? Respiration maksudnya apa? Bernafas. Kalau bernafas, maksudnya kita bernafas guna oksigen. Kan kita sedut karbon dioksida? Tak? Sure? Dia boleh pandang kawan sebelah. Sure. So, kita bernafas, kita sedut oksigen. Sebab tu dinamakan sebagai photorespiration. It will use oxygen instead of carbon dioxide. Siapa punca dia? Rubisco. Rubisco lah penyebab dia. Sebab Rubisco ni dia lalang sikit. Faham lalang? Dia tak ada favoritism. Oh, okey. Dia lalang tu macam mana maksudnya? Kalau carbon dioxide banyak, dia akan fix carbon dioxide to the RUBP. Yeah. Tapi kalau carbon dioxide sikit, oksigen yang banyak, dia lalang sikit. Dia akan pergi ke oksigen untuk di fix kepada RUBP. Oh, ni yang tak setia tu. Okey. So RUBP yang problem. So the photorespiration is actually occur due to the affinity of the Rubisco towards carbon dioxide and oxygen. Affinity tahu kan? Kecenderungan. Bukan infinity. Bukan infinity war, bukan infinity stone, kan? So apa tadi aku cakap? Affinity. Affinity tu tarikan. Kalau high affinity towards oxygen, so dia akan tarik oksigen. Kalau high affinity towards carbon dioxide, dia akan tarik carbon dioxide. Tapi dia ada low affinity towards both. So apa yang berlaku kalau ada carbon dioxide banyak, dia akan fix carbon dioxide towards the RUBP. Kalau ada oksigen banyak, Rubisco akan fix oksigen to RUBP. Okay, kalau carbon dioxide was fixed to the carbon RUBP, it will become short-lived intermediate, 6 carbon. 6 carbon will form 3 carbon. Tapi macam mana kalau Rubisco tu add oksigen? Oksigen ada carbon ke? Tak ada. So apa yang berlaku dekat situ? Dia wasteful product. Oksigen was fixed by Rubisco to the RUBP. Dia akan menghasilkan berapa? Still 5 carbon. Ya. 5 campur kosong. Jadi 5. Naik. Manisha? Okay, so berapa carbon? Berapa molekul? Masih lagi 3 molekul. 5 carbon. Tak apa, saya tak nak sebut pun 3 molekul. Itu bukan highlight dia. Nak bagi tahu ni je. So 5 carbon tu akan break down. Dia akan break down into 2. Jadi Dia akan break down into 2 dan hasilkan 3 carbon dengan 2 carbon. Oh, 3-2. Lepas tu 2 carbon tu akan, apa yang berlaku dekat 2 carbon tu? Dia jadi glycolate. Jadi wasteful Dia product. tahu secara detail apa yang berlaku. Dia jadi glycolate. Wasteful product. Dia tak produce glucose. Yes. Glycolate. Satu lagi nama dia apa tu? Dia akan menghasilkan Glycolate. PGE. Dia nanti dia tak produce glucose. So it's a wasteful product yang tak dipakai. Bila minggu depan sini aja. Oh tu. Ni. 2 biji.
kopi tak. TV ni kerja. Nah, ni kalau nak rasa. Esok naik tak Kalau boleh. masuk tanya kan, tadi kau terima. Naik tak boleh. Lepas tu pilih. Oh, ada jalan VIP petang. Tempat situ. Kemarin kejap, kemarin. Cak apa cak? Dia? Kau tak lagi. Whatsapp. Tak faham tengok cik. Kau bebel dulu. Di sini lah. Pasal dulu. Di sini. Kenapa ada? Kita balik. Okay, so apa yang berlaku? Photorespiration, instead of carbon dioxide was fixed to the RUBP, it will fix oxygen. Rubisco will fix oxygen to the RUBP. It will stay 5 carbon. So 5 carbon will actually divide it into 2, which is 3 carbon and 2 carbon. The 2 carbon which is called as a glycolate. The glycolate later on will be synthesized into carbon dioxide. So apa yang berlaku kat sini adalah glycolate. Okay. Full product. Yang normal tahu carbon dioxide was fixed. Rubisco fixed carbon dioxide to the RUBP from SLI. SLI form 3PG bla 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 bla. Tapi kalau photorespiration, Rubisco fixed oxygen to the RUBP forming 5 carbon. 5 carbon broken down into 2, 3 carbon and 2 carbon. 2 carbon is the glycolate. Glycolate will be transport out of chloroplast. And it will be it will form carbon dioxide. Macam mana dia form korang tak perlu tahu. Tapi kalau nak tahu boleh Google. Tak ada masalah, boleh baca dalam Campbell. Cukup untuk korang tahu yang glycolate tu later on will be transport out of chloroplast and form carbon dioxide. Kenapa saya nak tekankan yang tu? Sebab it is a photorespiration. Respiration occur in photosynthesis. So respiration, it is consume oxygen and release carbon dioxide. Oxygen was consumed by the Rubisco in order to add to the RUBP to form 5 carbon molecule. So 5 carbon molecule will broken down into 2 carbon. 2 carbon is glycolate. Glycolate will be transported out of chloroplast and it will form carbon dioxide. So to photorespiration. Take up oxygen, release carbon dioxide. Photorespiration. So photorespiration, does photorespiration is good for the plant or not? No. Kenapa? Sebab dia wasteful product. Lepas tu dia Sebab dia guna energy without producing glucose. Dia guna energy tapi dia tak produce glucose. So photorespiration is not good for the plant. Jadi macam mana? Ni adalah untuk C3 plant. C3 plant dia tak ada enzim lain. Dia hanya ada Rubisco sahaja. C3 plant contoh dia apa? Oh, jagung, corn, lagi? Bukan C4 ke? Tebu, sugarcane, lagi? Bukan C4 ke? So semua tu C3 plant. Maksudnya kalau kita tanam jagung, kalau cuaca okey, photorespiration ni berlaku disebabkan apa? Lebih oksigen. Macam mana lebih oksigen? Panas. Macam mana? Bila panas, apa yang berlaku dekat plant tu? Plant akan tutup stomata. Stomata ke stoma? Stomata. Stomata. Bila panas, so berlakulah evaporation, betul? So air akan keluar daripada pokok. In order to prevent dehydration of the plant will close the stomata. Bila dia close stomata, bukan saja air tak boleh keluar, tapi carbon dioxide pun tak boleh masuk. Dia hanya satu pintu saja, stomata. So dia tutup untuk elak air keluar, tapi dalam pada masa yang sama carbon dioxide tak boleh masuk. So bila carbon dioxide tak boleh masuk, apa yang berlaku? Jadi dia ambil. There will be an accumulation of oxygen. Mana datang oksigen tu? Sebab ada daripada light. Produced by the light reaction. Light reaction berlaku dekat mana?
Dekat thylakoid membrane. Thylakoid membrane. So dalam chloroplast, Kevin cycle berlaku dekat mana? Dekat Stromata. Stroma. Tak ada tak? mesophyll. So, faham betul-betul? Light reaction berlaku dekat thylakoid membrane. Kevin cycle berlaku dekat stroma. So, light reaction akan produce oxygen. Oxygen will be released to the stroma. So there will be an accumulation of oxygen. Faham? So bila accumulation of oxygen, so kalau kita cakap pasal what is photorespiration? Photorespiration occur when the in a hot sunny day, the stomata will be closed. So when the stomata closed, carbon dioxide can't enter the stomata. But at the same time, the light reaction still occur, and the light reaction will produce oxygen. There will be an accumulation of oxygen. Thus, Rubisco will add oxygen instead of carbon dioxide to the RUBP, forming 5 carbon molecules that will broken down into 3 carbon molecules and 2 carbon molecules, which is glycolate. Glycolate will be transported out of the chloroplast and forming carbon dioxide. Okay, so that is photorespiration. So macam mana adaptation of C4 dengan CAM? C4 contoh plant dia apa? Okay. Pineapple. Pokok denas. Pokok denas. So macam mana pokok denas ni boleh survive? Sebab dia ada satu lagi enzim. Enzim tu nama dia pepsin. Phosphoenol pyruvate carboxylase. Bukan air. Pantang sebut air makanan minuman ni. Okay, so C4 dengan CAM, dia ada adaptation dia. Apa nama adaptation dia? Spatial separation dengan temporal separation. So, kenapa dipanggil sebagai spatial separation? Sebab it involve different space. Spatial refer to space. Bukan space angkasa ni. Dua ruang yang berbeza. Bundle fiction. Belanja dia. Kau banyak duit kan? Okay, spatial separation. So spatial separation, it actually involve different space. So macam mana C4 ni, C4 plant ni boleh adapt? Macam mana dia boleh sebab dia ada pepsin. So tak kisah sama ada hari panas ke, hari tak panas ke, stomata tutup ke, stomata buka ke, there will be a trace amount of carbon dioxide. And pepsin ni dia ada high affinity toward carbon dioxide. Oksigen banyak ke, carbon dioxide banyak ke, dia akan pilih carbon dioxide, setia. Bagus. So, apa yang berlaku? Carbon dioxide, Pepsi will fix carbon. Cuma Pepsi dia tak fix carbon dioxide to RUBP. Pepsi will fix carbon dioxide to PP. Phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate berapa carbon? 3 carbon. 3. Berapa carbon? 3 carbon. 3 ke 4? 3. So 3 carbon tambah dengan 1 carbon dia akan jadi 4 carbon. Oxaloacetate. Oxaloacetate will be converted to malate, which is 4 carbon. So malate, apa yang berlaku? Kenapa dipanggil spatial separation? Sebab dua tempat yang berbeza. Mana tempat yang berbeza tu? Dalam mesophyll dan juga bundle sheath cell. Bundle sheath cell. Boleh, tak ada masalah. Asal cohesion betul, iyalah tu. So kat mana bundle sheath cell tu? Tu adalah keratan rentas daun.
So dalam bawah tu ada stomata. Hmm. So stomata tu bila dia buka ataupun tutup, dia akan melalui mesophyll cell dulu. Daripada mesophyll cell tu barulah dia pergi ke bundle sheath cell. Sisal. Faham? So carbon dioxide yang masuk akan melalui mesophyll cell dulu. So carbon dioxide will be fixed by the Pepsi to the PEP, become oxaloacetate, become malic. So malic will be transport from mesophyll cell into bundle sheath cell. And then it will be converted into pyruvate. Pyruvate. Ingat dia transport malic ke dalam bundle sheath cell dulu, baru dia convert into pyruvate. The conversion of malic into pyruvate will produce carbon dioxide. So daripada 4 carbon, pyruvate jadi 3 carbon, dia akan menghasilkan PEP balik, 3 carbon juga. Pyruvate will be transport back into mesophyll cell and forming PEP. So apa yang berlaku, terhasillah carbon dioxide dalam bundle sheath cell. So apa PL perangai? What is the characteristic of bundle sheath cell? It is Baru hasilkan ini. apa dia? Impermeable to carbon dioxide. Impermeable. Bundle sheath cell impermeable, tak telap, betul. Kalau tak telap maksudnya carbon dioxide boleh masuk tak? Carbon dioxide boleh keluar tak? Tak. So carbon dioxide yang terhasil dalam bundle sheath cell tak akan keluar. So berlakulah accumulation of carbon dioxide. Bila berlakunya accumulation of carbon dioxide, kat sinilah ada Kelvin cycle. Kelvin cycle yang sama. So Rubisco will add carbon dioxide to the RUBP forming SLI bla bla bla, hasilkan glucose. So dia still survive walaupun dalam cuaca panas. Kenapa? Because there is a spatial separation. It have two types of cells, mesophyll cell and bundle sheath cell. There will be a Pepsi that will fix carbon dioxide to PEP forming oxaloacetate. Oxaloacetate forming malic. Malic transport into bundle from mesophyll cell to bundle sheath cell and forming pyruvate, producing carbon dioxide. Pyruvate will be transport back to the mesophyll cell producing PEP, carbon dioxide. There will be an accumulation of carbon dioxide because bundle sheath cell is impermeable to carbon dioxide. It is where the Rubisco will add the accumulated carbon dioxide to the RUBP to form SLI and carbon dioxide cycle will, Kelvin cycle will continue to Kelvin cycle berlaku. Okay, so yang ni untuk C4. Macam mana chem plant pula? Chem plant dia tak ada bundle sheath cell, tapi dia ada temporal separation. Temporal separation ni macam mana? So it is actually the same thing where it also have Pepsi. Cuma cara dia berbeza. Tak mesophyll. Ni chem plant contoh dia apa? Cactus. Cactus tumbuh dekat mana? Padang pasir. Mana bilik? Apa dia? Okey. Dalam bilik. Baru beli itu kat Kongo. Okey. So apa special? Macam mana chem plant cactus tu boleh survive dalam cuaca yang panas? So bila waktu panas, dia tak dia tak okey. So panas. Kalau panas, stomata tutup kan? So stomata tutup, dia tak buat apa-apa. So apa? Sabar. Jangan video lagi. So chem plant dia buat kerja malam. Sebab tu dinamakan sebagai temporal separation. The separation of the adaptation mechanism dengan Kelvin cycle berlaku pada dua waktu yang berbeza. Temporal means time. Spatial means space. So dua waktu yang berbeza. Kenapa dia nak buat pada waktu siang sedangkan stomata tutup? So dia buat pada waktu malam. Malam panas tak? So stomata boleh buka. Bila stomata boleh buka, carbon dioxide masuk. So bila carbon dioxide masuk, Pepsi will fix carbon dioxide to the PEP. PEP will form oxaloacetate. Oxaloacetate will become malic. Malic will be stored. Malic will be stored in vacuum.
Main sini kau mengajar kat depan? Oh. Okay. So malik will be stored in bakul. So bakul sampai bila dia nak simpan dalam bakul? Sampailah siang harinya. So siang hari stomata tutup. Tapi dia dah ada malik dah. So malik will be converted into pyruvate forming carbon dioxide. Pyruvate will be formed PEP back. Carbon dioxide that accumulated will be added by the Rubisco to the RUBP to form SLI and normal Kevin cycle will occur. Dua waktu yang berbeza. Kenapa adaptation ni perlu berlaku? Sebab photorespiration. Photorespiration berlaku because of the hot sunny day. Stomata tutup. So apa yang dia buat? Dia buat ni pada waktu malam dan dia simpan carbon dioxide tu dalam bentuk organic acid, which is the malik. Malik tu disimpan dalam bakul. Siang hari barulah malik tu ditukar kepada pyruvate for producing carbon dioxide. Carbon dioxide will be added by the Rubisco to RUBP and normal Kevin cycle will occur. So masih lagi berlaku. Dia perlu tak carbon dioxide daripada luar? Dia perlu tak buka stomata? So dia kehilangan air tak? Dia boleh hasilkan glukos tak? Boleh. Sebab dia dah ada malik dah. Kenapa dia buat normal Kevin cycle ni pada waktu siang? Kenapa tak buat malam je? Sebab waktu malam dia nak kumpul carbon dioxide. Malam nak siapkan Jadi dia penat lah. Oh penat, kerja banyak Dia buat malam. dua. Siang nak tidur. Dia dah busy buat tu. Kenapa? Kenapa pada waktu siang baru dia nak undergo benda ni? Sebab dia nak Kevin kumpul cycle. carbon dioxide. Nanti tak cukup balik. Dia nak kumpulkan Saya tengah mencari jawapan ni, tengah mencari jawapan. Bunyi dengar ni. Bunyi dengar. Kevin cycle guna apa? Karbon. Guna apa? Kevin cycle guna apa? Carbon dioxide lagi? ATP lagi? Dan NADH. Dari mana dia dapat carbon dioxide? Daripada malik. Carbon dioxide. Mana light ration hasilkan? Mana light ration hasilkan? Baik, rekod je ni. Kau tak habis dah kau ya. So, carbon dioxide daripada malik. So, ATP dapat daripada mana? Ni apa ni? NADH dapat daripada mana? Dapat tak ATP dengan NADH kalau tak ada light? So, untuk power up the Kevin cycle, you need light. So, the normal Kevin cycle will occur during day. During day. So dia kumpul carbon dioxide dalam bentuk malik pada waktu malam sebab malam sejuk. So siang baru dia undergo normal Kevin cycle. Sebab apa? Kevin cycle memerlukan energy ATP and NADH which will be produced during light ration. Boleh? Okay, so this is the core of the photosynthesis. Satu part lagi di mana yang korang boleh faham sendiri itu adalah factor that affect photosynthesis. Yang tu direct to the point je. Light intensity, temperature, concentration of carbon dioxide, concentration of oxygen, water, and also chemical compound. So kalau kita tak siram pokok tu boleh mati. Kenapa? Sebab dia perlukan air untuk undergo proses apa? Fotolisis. Bukan fotosintesis, fotolisis. Kenapa fotolisis tu penting? Untuk hasilkan oksigen. Kepada P6H0 plus to become P6H0 back. Okay. Boleh ya?
Boleh. Kalau ada soalan apa tu nanti tanya dia. Semuanya aku menyerahkan apa yang aku baca, faham dan hafal kepadamu. Maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku memerlukannya kelak. Sungguh kau maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin.